번째 주 포럼입니다. This is the topic for the third week. 예, 오늘 본문에 보면 그 장면이죠. 본문 And that's what we just read in the scripture. 여기 보면은 마가가 나오잖아요. Mark is mentioned. 예, 마가는 그 우리 마가 다락방 일하잖아요. When we refer to Mark's upper room, 그게 마가의 다락방이에요. 그 마가예요. that's that Mark that we're talking about. 그러니까 이스라엘은 항상 집이 다락이 꼭 위에 있어요. 보면. The houses that they built in those days, there was always an attic. Like 근데 an upper room. 120명이 들어갈 정도니까 큰 집이었겠죠. But 120 people could fit in that attic, so the house was quite large. 그 초대교회가 주로 가난하고 이 그런 사람들이었는데 But most of the church members of the early church were poor. 마가는 좀 집안이 부유했던 것 같아요. But we could say that perhaps Mark was wealthy. 그리고 마가는 베드로의 비서자. 베드로가 로마 가서 사역할 때 통역까지 했던 사람이에요. And 제자예요. Mark was a disciple who was Paul's assistant. 예. And he also even translated the message 로마 in Rome. 그 베드로가 사역할 Peter's. 때. I'm sorry. He was Peter's assistant. 그래서요. 이 보면은 그 마가 복음을 쓴 사람이 또 마가예요. And also 그 the one 마가예요. who wrote the book of Mark is this Mark. 이 사람이 나중에는 순교했어요. He later was martyred. 그 예수님의 제자 12명은 전부 다 순교했어요. And all 12 disciples of Jesus were martyred. 예. 그런데 그 마가를 두고 바울하고 바나바가 다툰 거예요. And so in regards to this Mark, Paul and Barnabas get into an argument, a quarrel. 지금 성경에서 딱 요 장면은요. The scene that we just read 바울이 2차 전도 여행 시작할 딱 그때예요. is at the beginning of Paul's second evangelism trip. 예. 오늘 일부에서 스데반으로 인해서 스데반의 사건으로 바울이 또 돌아오는 말씀도 나왔죠. And we saw in today's first pulpit message with Stephen. 그 바울이 말하자면은 이 마가를 두고 바나바하고 크게 다투었다고 그랬어요. Paul and Barnabas had a serious argument regarding Mark. 예, 왜냐하면은 같이 전도하러 가야 되는데 안 간 거예요. Because he had to go evangelize and Mark was supposed to go with him, but he didn't. 근데 바울은 그 젊을 때 복음을 받아가지고 And 그리스도 만나고 복음 받아서 And Paul met Christ in his earlier in his age and 일평생 이 전도하다가 순교했는데 and he devoted his entire life to this 그리고 movement 순교했는데 and was martyred too. 근데 그 바울이 일평생 전도한 게 뭐냐 하면요. But what was Paul's lifelong evangelism? 1차 전도, What did it consist of? His first evangelism journey, 2차 전도, and then his second evangelism 그다음에 journey, 마지막 3차 전도. and then his third evangelism journey. 그렇게 하는데 늙었어요. Carrying out those 3 journeys, he at the end of it died. 왜냐하면은 그때는 비행기가 없고 차가 없었어요. Because in those days there weren't cars or airplanes. 그러니까 전부 이렇게 걸어서나 배 타고 움직여서 세계 복음화했어요. So they either had to walk or get on boats to evangelize. 그래갖고 3차 전도 여행하는데 벌써 늙었어요. So by the time he finished his third evangelism journey, he was very elderly. 이 기록에 보면 내가 지금 정확히 기억은 안 나는데 어마어마한 먼 거리를 바울이 걸어 다닌 거예요. He traveled many miles. 그리고 고난을 많이 당했어요. And he also faced a lot of persecution. 자신 때문이 아니라 복음 때문에. Not because of what he did, no, but because of the gospel, for the sake of the gospel. 그런데도 가장 감사를 많이 한 사람. Yet he gave the most thanks. 그리스도를 막 확실히 만나버린 거예요. He surely met Christ. 예.
알잖아요. 우리가 We 다메섹 already 도상. know. On his way to Damascus. 예. 그런 바울인데 It's that kind of Paul, that kind of individual he is. 바나바하고 크게 다투었다고. And with Barnabas now he had a great quarrel. 그 다툼은 육신 다툼이 아니에요. But it wasn't over physical matters. 어떻게 하면 복음을 더 잘 전할 수 있을까? It was only about how can we better evangelize? 어떻게 하면은 세계 복음화를 더 잘할 수 있을까? How can we carry out world evangelization better? 그걸 두고 다툰 거예요. That's what they're arguing about. 그 여러분도 다투죠. So you too get into arguments, right? 한번 자신을 생각해 보세요. And think about yourselves. 뭐 때문에 What do you 다투는가? fight about? 이 세상은요. 창세기 3장 가운데 태어나 가지고 Because this entire world is born within Genesis chapter 3. 다 싸워요. Everybody fights. 여러분 보세요. 형제간도 막 엄청 싸워요. Even siblings fight a 지금 lot. 무슬림하고 크리스찬하고 싸우는 게 그 원래 뿌리 올라가면 형제간이에요. Like even the Jews and the Muslims fighting, they come from the same ancestor. 예. 그 북한 남한 싸우는 게 같은 민족이에요. And also like the North Koreans fighting the South Koreans and vice versa. We're all one people. 성경에 최초의 싸움이 나와. Where's the first fight that we see in the Bible? 누구예요? Who was it between? 그 살인 사건까지 나. In fact, one of them gets murdered. 형제간에 살인 사건까지 났어. They were siblings, they were brothers, and one got murdered by the other. 누구야? Who is it? Yungan? 모르겠어. 누구지? Who is it? He's scratching his head back there. 가인과 It's 아벨이잖아요. Cain and Abel. 완전히 형제예요. They- 친형제예요. They were blood brothers. 첫 번째 They were 형제야. the first siblings of this entire 그 world. 싸우고 죽였어. They got into a fight, and Cain killed Abel, 성경에 보면 시기 질투 때문에. but because he was jealous and envious of Abel. 인류 역사예요. That's just human history. 예. 조셉은 동생이 있어? Joseph, you have a younger 시스터 you have 있어? a younger 싸워? sister? 바로 야 싸우는 거예요. 그게 Yeah, fight. 노멀이에요. But that's normal. 그러니 부부간에는 얼마나 싸우겠어요. But think about spouses. 부모 자식 간도 싸워. But even children and parents fight. 근데 뭐 때문에 싸워? But what do you fight over? 요셉아 뭐 때문에 Just 싸워? what do you fight about with your 동생하고. sister? 영적인 거 기도 말씀 때문에 싸워? Do you fight because of prayer or the spiritual things, the gospel? 전도 때문에 싸워? Do you fight because of evangelism? 그지 Or- 아니지 그지. Probably not. 우리 다 똑같아. That's all of us too. 전부 육신 거가 싸우잖아. Fighting over physical things all the time. 잘해주네 못해주네. Oh, like you treat me well or you treat me bad. 날 생각해주네 안 You're 생각해주네. considerate of me or you're inconsiderate of me or 거기서 시작하는 거예요 다. that's how all arguments begin. 그러니까 뭐 이거는 결혼 생활은 지옥이라. So marriage life is war life. 복음 없으면 그래 돼요. That's what happens when you don't have the gospel in your marriage. 예. 이 세상에요. 단 한 명도 나를 100% 만족하게 해줄 사람 단 한 명도 없어. There is not a single human being on earth that can completely satisfy you. 부모도 그래요. Not even your parents. 부모가 그래도 이 세상 사랑 중에는 부모 사랑이 첫 번째고 최고인데. The first love and the greatest love that you can enjoy while living on earth is your parents' love. 그런데도 내 마음에 안 들고 나한테 손해나고 화나면 But still, when they do something to annoy you or bother you or irritate you, 원수같이 변해. you turn into like their enemy, like they turn into your foe. 그래서 불교에서 찾아냈어. So they found something in Buddhism 전생의 첫 번째 원수가 부부로 만난대. that you meet your first enemy in your spouse. Like that's your spouse is your first enemy. 두 번째 원수가 자식으로 만난대. And your second enemy is your child, your children. 좀 제대로 보기는 해서 답이 없어 그렇지. That they saw things correctly, though they don't have the answer to it. 이게 인류 역사예요. But that's human history. 우리가 복음으로 답 없고 내가 복음으로
이 결론 나지 않으면 That if the gospel is not my complete answer, if I don't conclude in this gospel, 지옥 비스무리하게 살다가 이제 죽어야 돼. then I have to live a hellish life on earth and then die. 예. 그래서 우리는 이 전부 내 뜻대로 안 된다고 다투는 거잖아요. And we all get into arguments because things are not going your way. 이게요 따지고 보면 얼마나 어리석은지 몰라요. And when you think about it, that's really ignorant. 어리석은. That's 그러니까 really foolish of you. 저 사람이 나를 이 말하자면은 내 뜻에 맞춰가 안 해준다고 내가 화내고 싸운다면 Like if I'm getting mad because that person is not doing what I want them to do or not doing things the way I want it to be done, 그럼 나는 then what about 나는 me? 저 사람한테 만족스럽게 100% 해줘요? Then are you satisfying that other person 100%? 그래서 똑같은 거예요. So you're on the same level. 그러니까 내가 자꾸 막 싸움을 걸고 삐치고 이런다면 그러면요 나는 이 뭐라 해야 되나? 하여튼 똑같은 거예요. And so, you know, if you keep pouting over that, getting upset over that, you're no different than your spouse. You're all the same. And 지난주에 방송을 보니까 I was watching something on TV last week. 한국의 어떤 액터가 나오가 이러더라고요. An actor said, a Korean actor said this. 몇 사람이 다 똑같이 얘기야. Like they were all saying the same thing there actually. 자기 와이프 보고 그랬대요. And this actor said to his wife. 자기 괜찮은 날도 있지 이랬대요. He asked, like, there are days that you're okay, right? 그러니까 다 웃어. And so they all laughed. 왜냐 와이프가 항상 찡그리니까. Because the wife just always looks upset. 거의 막 화난 얼굴로 사니까. She lives with a very angry face on. 그러니까 자기 괜찮은 날도 있지. So he was just, you know, checking in on her, asking like, hey, there are days where you're okay, right? Like things are fine, right? Like 내가 not 그걸 every day is bad. 보면서요. 내가 그걸 보면서 And as I was watching that, 우리가요 치유 못 받고 이 복음으로 담나지 않으면 I thought if we don't get healed by the gospel, if we don't conclude in the gospel, 가정 생활을 그렇게 하는 거예요. that's how we're going to live or lead our family lives. 거기서 모든 문제 오는데 And that's where all problems come from. 우리가 이 세상 살아가면 어려움도 오고 문제도 있어요. Yes, as we live on earth, we will face hardships, we will face problems. 그때 언제든지 근본부터 해결해야 돼요. But what you need to do every time you're faced with a problem or hardship is address the fundamental things. 근본부터 바꿔야 돼요. You have to change your fundamentals first and 껍데기로 foremost. 남편이 내가 막 성질내고 하니까 좀 봐줘가지고 좀 잘해주는 척하는 거 그거는 근본 해결 안 되는 What, 거예요. your husband treating you nicely just because you're angry and just because he's trying to like make you feel better, you're not solving the things that issue on a fundamental level. 다 그런 식으로 But 살아가죠. that's how most people live. 그래 좀 잘해주면 내 마음에 들게 하면 좋고 안 하면 막 싫고. And that's why you feel good when they do nice things for you, but then you get super upset when they don't. 그래 살면 끝이 없어요. If you live that way, there's no end to that. 죽을 때까지 어리석게 그래 살다 끝내게. That's how you're going to live your entire lives. 예, 철 안 들게. In an immature way, you're going to live. 여러분 특히 가정의 문제는 And especially when it comes to family problems. 오래된 문제예요. They are long-standing problems. 이 한 사람이 벌써 저 윗대 가문으로부터 내려온 문제를 가지고 지금 살아가고 있는. That they are living with the problems that come down their family line from their ancestors long ago. 거기다가 또 자기가 살아온 과거 그 여러 가지를 가지고 살고 있는. And on top of that, they live with their own past, like the things that they had to experience and face. 나도 그렇고. And that's the same with me. 그 이게 오래된 거예요. So we have these long-standing problems in all of us. 근데 능력도 없는데 그 순간 좀 껍데기로 잘해주고 나 맞춰주고 그걸로 살려면 너무 어리석은 생각이에요. And if you want to live with that, your spouse doing things the way you want to do, and him or her having to match to your standards, that's a very dumb way to live. 그래서 내가 젊은 사람들 가정 문제가 어려움이 있으면 내가 항상 보면서
근본적으로 해결해. 이 얘기를 항상 하게 되는 And 거예요. that's 나도 why when 모르게. I meet, newlyweds, I tell, and they have problems in their marriage, I tell them, resolve the fundamental things first. 여러분 근본적으로 해결되는 게 어떻게 하는 게 근본적? What does that mean? What does it mean to resolve it fundamentally? 예, 그게 하나님의 은혜 속으로 들어가는 거예요. It means to enter into God's grace 어떻게 first. 하나님 은혜 Well, 속으로? then how can you enter into God's 가장 grace? 먼저는 기도예요. First thing is through prayer. 기도부터 시작해야 돼요. You have to start with prayer. 여러분 가정 생활에서 직장 생활에서 뭐 인간관계 속에서 내가 힘들다. If you have hardships or if there are problems in your family life, in your workplace, or in your interpersonal relationships, 기도부터 해야 돼요. you have to start praying. 오늘 서론에 나왔죠. 오늘 구역공가 나왔죠. It was mentioned in today's district message. 기도의 서론 The introduction of prayer 치유다. is healing. 치유부터 받아야 돼. So you need to 내가 be healed first. I need to be healed 아니 first. 저 사람 말고 내가 Not that other person, you. 치유를 받는다는 건요. 저 사람이 이래든 마든 상관없어. 나는 괜찮아. What does it mean to be healed? It means to be okay no matter what the other person is doing. 그게 복음 안에 있는 치유예요. That's the healing found in the gospel. 예, 그게 기도의 서론이라. And that's the introduction of prayer. 아직 서론도 안 돼 있잖아. You haven't even gotten the introduction down. 그 다음에 기도의 본론. And then what's the main of the main part of prayer? 성령으로 Being 충만, filled with the Holy Spirit. That's the 그리스도로 main part. 충만, Being filled with Christ. 말씀으로 Being 충만. filled with the Word. 그게 기도의 본론이에요. That's the main part of 그 prayer. 다음에 기도의 결론. Then what's the conclusion of prayer? 세계복음. World evangelization. 난요 그 말씀들 오늘 구역공과 이 말씀들 처음 나온 메시지야. 25년 만에. Reverend Yu has never said this before. 다시 안 봤는데도 내 듣기만 했는데도 딱 기억나는 거야. This is the first time he said this ever, and the first time I heard it, it's been ingrained in me. 너무너무 성경적이고 너무너무 맞는 말씀이에요. It's so right and it's so biblical. Those 그 words. 은혜 속으로 들어가야 돼. You have to enter into that grace. 그래야 내가 하나님의 시간표 속으로 들어갈 수 있어요. Only then can you enter into God's time 내가 schedule. 이게 안 되면은 늘 다툼 속에 있기 때문에 If this doesn't take place for you, you'll always find yourself in arguments. 하나님의 시간표가 있는데 딜레이 돼. 내게 안 다가와. Meaning, then you can't see God's time schedule. It'll always be delayed for Yeah. you. 복음은요 나를 먼저 살리는 거예요. The gospel saves you first. 내가 영적으로 죽으면 If I am dead spiritually, 주위가 아무리 좋아도 then even if I'm in a good environment, 나는 힘들고 어려워요. it's hard for me still. 근데 내가 정말로 영적인 힘이 있으면 But if I really have spiritual strength, 예. 그러면은 주위가 아무리 안 좋아도 나는 괜찮아. then even if I'm in a very bad environment, it's okay for me. 하나님이 하나님의 자녀에게 주신 최고의 축복이자 능력이에요. That's the greatest blessing and power that God gives to His children. 이 세상 어디 가서 이 힘을 얻을 수 Where 있어요? in the world can you receive this kind of power and strength? 이게 여러분 가정에서 얻을 수 Can you gain 있습니까? this through your family? 직장에서 얻을 수 Or from your 있습니까? workplaces? 어디 가서 학교에서 얻을 수 Or 있습니까? from school? No, where can you 어디 gain this 가도 power? 없어요. It doesn't exist in this world. 오직 하나님의 복음 안에만 있는 답이에요. It's an answer that's found only inside of the gospel of Jesus Christ. 이 힘이 있어야 이길 수 있는 거예요. That you need to have this power to overcome anything. 사단을, To overcome 세상을, Satan, to overcome this world, 모든 내 인생에 오고 가는 어려움들을 다 이길 수 있는 to 답이다. overcome all the hardships that come and go in my life. 하나님은 우리에게 이걸 주시려는 And 거예요. this is what God is trying to give us. 예, 속으면 안 돼요. So stop being deceived. 서론 전에 좀 오늘 길었는데 아니면 이렇게 안 되면은 As long as this doesn't take place in your life, 여러분은 과거에 잡혀 있을 수밖에 없어요. you have no choice but to be stuck in your past. 이 과거가 뭡니까? What is this past? 여러분들의 부모님 보세요. Look at your parents. 그게 내 과거예요. That's your past. 그다음 더 오래된 과거. But your long-standing past 창세기 3장. is the problem of Genesis chapter 3. 우리 부모님, 내 가문, My family line. 그게 내 과거. That's your past. 그다음에 내 인생 지금까지 살아온 거. And the life that I've led up until now.
그게 내 과거요. All of that to put together is my past. 거기에 쫙 잡혀가 절대 못 나오는 거예요. You're completely stuck in there, so you can't come out. 그래갖고 남편이 어떻고 아내가 어떻고 누가 어떻고 계속 그러고 살아야 되나? That's why you keep saying, oh, my husband's like this, my wife is like that. 이거는 저주에 빠져 있는 거라 그랬어요. This is being in the midst of curses. 여러분, 나의 영적 상태를 가장 체크할 수 있는 게 The best way to check your spiritual state 부부 사이예요. is through your marriage, your relationship with your 내가 spouse. 부부 사이에서 어떤 릴레이션십, 내가 어떤 걸로 살아가, 어떤 생각, 말, 행동으로 살아가고 있냐. 그게요, 내 믿음의 상태, 내 영적 상태를요, 딱 나타내는 거예요. That through the words and the thoughts, the words that you speak and the thoughts that you have in your marriage, that says everything about the state of your faith, the state of your spirit. 내가 어제 밤에 라이브로 저기 본부 예배 일부 예배 끝나고 난 뒤에 After I finished the live worship last night for our first pulpit message, 다락방 목사님 아닌데 한국에 우리 교회라고 이찬수 목사님 그래도 굉장히 특히 젊은이들한테 인기가 많은 진실된 목사님 이찬수 목사님이 계셔요. I saw a video on this one pastor by the name of Lee Chun-soo. He's the head pastor of Uri Church in Korea, and he's very well known among young adults, like young adult Christians. He's like very popular. 그 목사님 메시지가 딱 떴길래 내가 최근에 한 거길래 들은 거예요. One of his videos came up. It was a sermon that he gave, so I clicked on it. 거기서 그 목사님이 그러더라고요. And he said in that message, in that 내 sermon, 영적 상태를 가장 알 수 있는 게 부부 사이에서 내가 어떻게 하고 살고 있느냐. the best way to know your spiritual state is by seeing how you are in your marriage, in your relationship with your husband or your spouse. 그래서 내가 야 진짜 저거 너무 맞다 이래 생각했어요. And I completely agreed with his words. 가장 모든 것을 다 알고 있는 사이. Because you know everything about each other. 예, 그래서요 우리가 과거에서 못 빠져나오면 가문을 타고 내려온 사단이 가져다 주는 저주에서 못 빠져나온다 그래. If you cannot come out of your past, you cannot escape the curses that Satan has placed upon your family line. 어느 날 내 인생에 저주로 나타나요. Because one day it will appear as a curse. 예. 그리고 두 번째는 And secondly, 예. 내 인생이 힘들다. if you feel as if your life is hard, 나는 왜 이렇게 되는 일이 없나? if you think, oh, why does nothing work out for me? 아니면은 나는 미래가 안 보인다. Or I don't know, I can't see my future. 이때가 중요해요. Well, that's an important time. 끝났다 이때가 근본을 바꿀 수 있는 좋은 기회예요. When you feel as if everything is over in your life, that's the opportunity to change the fundamentals. 이때가 과거에서 빠져나올 수 있는 기회다. 그거. That meaning that's the opportunity for you to come out from your past. 그래서 다른 사람 말고 So it's not about the other person. 남편 바꿀라 하지 말고 Don't try to change your husband. 아내 바꿀라 하지 Don't 말고 try to change your wife. 내가 바뀌어야 돼요. You have to change. 내가 자꾸 다른 사람 바꿀라 하는 것부터 벌써 시작이 잘못된 The 거예요. fact that you've even tried to change the other person first, you've already made the big mistake. 복음이 아닌 거예요. 그거부터 벌써 시작이 벌써 복음이 아닌 거예요. 자꾸 남편 바꿀라 하고 옆에 사람 바꿀라 하는 게. It's already an incorrect start. It's not a gospel start. 나를 바꿔야 돼요. You have to change you first. 그게 가장 빠른 길이에요. That's the fastest way. 그리고 그게 맞아요. And that's what's right. 나를 어떻게 바꿉니까? Now, how do you change yourself? 내가 하나님의 언약 속으로 들어가는 I 거예요. have to enter into God's time schedule. 기도 속으로 들어가는 into God's covenant and enter into prayer. 여러분, 진짜 믿음의 사람은 People, a true person of faith, 어려움 오고 문제 오면은요. when they are faced with a hardship or a problem, 기도 속으로 들어갑니다. they enter into prayer. 교회 다니면서도 믿음으로 살지 못하는 사람은 But those who merely go back and forth from church, who lack faith, 어려움 오고 문제 오면 특징이 원망부터 시작해요. they immediately resort to blaming and resenting when they're faced with a problem or a 누구 hardship. 때문에
It's always because of somebody else. 그게 원망이잖아요. That's what you call resentment. 남편 때문에, Oh, it's because of my 아내 husband, 때문에, because of my 부모 wife, 때문에, because of my 교회 parents, 때문에, because of the church. 그거 그렇게 시작해가요. It's because of something else always. That's how they start. 그래서 저주에서 못 빠져나오는 That's 거예요. why they can never escape from these curses. 나를 바꾸려면 가장 먼저 언약 속으로 들어가는 If you really want to change, you have to enter into God's 하나님 covenant. 나에게 말씀을 주세요. God, give me your word. 하나님 내가 기도할 수 있도록 기도의 힘을 주세요. God, give me the power by which I can pray. 그게 하나님의 시간표 속으로 들어가는 거예요. That's entering into God's time 하나님이 cycle. 해결해야 되는 거예요. God needs to solve it for you. 대부분 사람은 문제 오면은 문제 속으로 들어가 But 버려요. most people fall into their problems. 답이 있는데 Even though they have an answer. 답 주는데도 Even though God's giving them the 아 answer. 글로 안 가요. But they never go towards the answer. 내 성질, 내 생각 속으로 들어가 No, 버려요. they rather fall into their thoughts and their temper. 그래갖고 더 문제 속으로 들어가. So they fall deeper into the problem itself. 그리고 나중에 이제 더 큰 문제 만들어내요. And then they make a bigger problem for 여러분. themselves. 이걸 근본은 바꿔버려야 돼요. You have to change the fundamentals. 그게 말씀과 기도 속으로 들어간다. And the way to do that is to enter into God's word and prayer. It's the only 그리고요. way. 바꾸는데 항상 세 가지를 바꿔야 된다고 그랬어요. And in changing, there are three things. 뭡니까? What are they? 뭐 지금까지 얘기했지만 과거, Like I've said, the past. 속지 말아야 돼요. Do not be deceived. 내가 어제까지 실수한 거, The mistakes I've made up until yesterday. 실패한 거, All my failures up until yesterday. 잘못 살아온 거. All and my incorrect lifestyle. 여러분들이 구원받았다면 거기에 속지 말아야 돼요. If you have received salvation, you have to stop being deceived by all those things. 여러분 사단은 희한합니다. Satan, he's a funny guy. 딱 과거에 잡혀서 He makes you get stuck in your past. 오늘을 놓치고 And as a result makes you lose hold of today. 미래 없게 합니다. And makes you have no future whatsoever. 정확합니다. He's so meticulous. 그게 사단의 작품이에요. That is Satan's work of art. 예. 여기에 속아버리면요. 잘하는 것 같다가도 스스로 속아버려요. If you get deceived, you may think you're doing just fine, but one day you completely fall apart. 예. 두 번째는 Then secondly, 과거를 바꿔야 내 운명이 바뀌어요. you have to change your past for your fate to change. 운명이 다 있다니까요. We all have our own fate and destiny. 거기에 콕 깨어 있어요. That's what we are trapped in. 여러분 삶이 그래요. That's your life. Your whole life is stuck in your fate and destiny. 진짜요. 막 대부분 사람들은 이 잘 안 되는 운명 속에 걸려 있어요. And most are caught up in this fate and destiny by which nothing works out for them. 다 어쩌면 다 그렇다고 봐야 But 되죠. honestly, that's like the case for every human being. 창세기 3장 이후로. Ever since Genesis chapter 3. 거기서 빠져나와야 되는 So 거예요. you 그걸 have to 바꿔야 come 되는 out 거예요. from that. You have to change that. 그 다음에 상처에서 And also from your scars. 예, 나를 조용히 죽이는 상처요. The scars that quietly kill you. 그리고 인간관계 안 되게 하는 상처. And the 다 scars 갖고 있어요. that prevent you from forming healthy, good relationships with others. 다 갖고 있어요. We all have that. 가정을 어렵게 하는 상처 다 가지고 We 있고. all have scars that make our family lives difficult. 이거 치유 못 받으면요. If you don't get healed of this, 육신 다툼하다가 망해요. that you're gonna fail after having just physical, worldly disputes and arguments. 남자들은 이 뇌 자체가 이게 디테일하지 못해가지고 Men's brains just lack detail. 안 그런 것 같은데 여자들은 이게 머리가 너무 디테일해. And on the other hand, women's brains are too detailed. 그래가 언제 나를 상처 줬는지 다 깨고 있어. So women they keep track of when and how, like the exact time or place that their husband or the other guy like did wrong to them. 그러니까 2년 살았으면 2년 레파토리 있다니까 남편으로부터 상처받은 레파토리 있어요. If you've lived with your husband for 2 years, then you have 2 years worth of all these like incidents of, you know, how they wronged 5년 you. 살았으면 5년짜리 레파토리 있어. Or 5 years, then it's like 5 years worth. 10년 살면 10년 레파토리 Or 있어. 10 years, then they have 10 years worth of information 그러니까 on like what you did wrong to them. 싸울 They have- 때마다 그거 리필한다니까. So when they get into an argument, they bring all that out. 그게 상처요.
That's what you call a scar. 여러분 복음 정말 깨닫고 내가 치유받잖아요. But if you truly realize the gospel 싹 없어져 and 버려요. are healed, those things all get erased. 한 개도 없어져 버려요. That you forget it all. 여러분이 그거 있다면 아 나는 치유가 필요하구나 딱 체크돼요. If you do have that, then you can. It's a good time to check yourselves. 자, 우리 인생은요 본론에 간단히 하겠습니다. Then the main body. 우리 인생은 그 현재 미래로 딱 돼 있어요. Our lives consist of three things: the past, present, and future. 그렇잖아요. 여기 여러분이 살아 있다면 다 과거 There 있잖아요. are three parts to our lives, right? If you're alive right now, that you have a past, 그리고 오늘 내가 여기 살고 있잖아요. and you're here in the present. 그리고 여러분들은 아무리 아니라도 미래가 지금 오고 있어요. And even if you deny it, there's a future that's on its way towards you. 그런데 이 정말 복음으로 기도로 내가 이 영적 준비를 하면은요. But if you prepare yourself through the gospel and through prayer, 내 과거, 현재, 미래가 싹 다 답나게 돼 있어요. then you'll gain the answer to your past, your present, and your future. 그래서 영적 준비를 하면 한 만큼 응답이 오게 돼 So 있어요. as much as you've prepared yourself spiritually, you will receive answers. 흑암이 다 무너지는 거예요. All the darkness is bound. 여러분 가정 생활 힘듭니까? Are you having a hard time in your family life? 남편 바꾼다, 아내 바꾼다 해결되는 거 아니에요. It's not going to be resolved just because you try changing your husband or your wife. 바꿔지지도 않지만은 Not only do they not change, 근본부터 해결해야 되는 게 흑암이 꺾여야 되는 what you 거예요. need to resolve fundamentally first is breaking down the forces of darkness. 그래서 나는요 여러분들 가정일에 보면요 흑암이 덮쳐오는 거 보이는데 본인이 몰라. So when I look at your families, I see the darkness just impeding on your family, but you're blind to it 그런 yourself. 속에 육신 싸움 계속 한다. And in the midst of that, what all you can do is get into physical arguments. 망할 수밖에 없어요. You're gonna fail. You 그래서 have no choice. 영적 준비를 먼저 해야 돼요. So you have to prepare yourself spiritually first. 그래서 흑암이 먼저 꺾여야 돼요. So the forces of darkness break down 오늘 first. 일부에 나왔잖아요. That was mentioned in today's first pulpit 너무나 message. 중요해요. This is so important. 그래야 25 응답이 와요. Then the answer of the 25th hour will come. 말하자면 하나님 나라가 임하는 Meaning 거예요. God's kingdom is established. 그래야 일이 되는 거예요. Only then will things progress. 여러분이 절대로 여러분 남편, 아내, 형제, 부모 못 바꿔요. You can never change your husband, your wife, your siblings, your parents. 유 목사님 옛날에 그랬어요. 한 대수술 5번 하면 바뀔라나? Reverend, you used to give this example or analogy, like maybe they'll change if they undergo like 5 surgeries. Maybe. 못 바꿔요. But he's saying he's saying it's impossible. 그래서 영적 준비를 하는 거예요. That's why you need to have spiritual 거기에 preparation. 응답이 온대. 하나님 나라 임하는 응답이 온다. Then will you receive answers. And the greatest answer that you will receive is the 25th 내 hour. 인생에 하나님 나라가 임해야 되는 거예요. God's kingdom must come upon your family. 내 가정에 하나님 나라가 임해야 되는 거예요. God's kingdom must come upon you. 내 자녀에게 하나님 나라가 임해야 God's 되는 거예요. kingdom must come upon your children. 내 경제에 하나님 나라가 임해야 되는 God's 거예요. kingdom must come upon your finances. 여러분 현장, 여러분 전도에 하나님 나라가 임해야 God's 되는 거예요. kingdom must come upon your fields and your 그게 evangelism. 25시. That's the 25th hour. 이때 여러분 과거는 전부 축복의 발판이 돼 버려요. That's when your entire past becomes your platform of blessings. 여러분 과거가 좋았든 나빴든 Whether you had a good past or a bad past. 여러분 부모가 어떻게 살았든 No matter how your parents may have been. 그게 전부 축복의 발판이 돼 All of 버려요. that becomes your blessing of your platform of blessings. 그래서요 감사하게 돼요. And that's why you're able to give thanks. 내가 제일 원망 대상이 JD였거든. That my greatest object of resent was my husband. 미치겠어요. 막. I was going insane. 그랬는데 내가 정말 복음 깨닫고 난 뒤에 But then after actually realizing the gospel, 내 마음속 저 깊이에서 올라온 게 진정한 감사였어요. what came out from the depths of my heart was genuine thanksgiving. 아니 그냥 입으로
감사 복음 좀 깨닫아 이게 아니었어요. It's not just the extent of saying thank you with my lips because I heard the gospel. 내가 태어나서 원망하고 불평불만한 대상이 JD였는데 That my greatest object of resentment was my husband. 그게 너무 깊었어요. It was just too deep in me. 그런데 That 내가 resentment. 진짜 복음을 깨닫고 But after 흑암이 무너지니까 truly realizing the gospel, because the forces of darkness broke down, 내 마음 저 영혼 깊이에서 뭐가 나온지 from the 알아요? depths of my heart and my soul 하나님 JD 만나게 해서 감사합니다. came this prayer of thanksgiving, saying, God, thank you for allowing me to meet my husband. 아니면 내가 어떻게 이 복음을 How 깨달았겠어요? else would I have realized this gospel? 진정한 감사였어요. It was genuine thanksgiving. 여러분 그 감사예요. That's the thanksgiving I'm talking 그러면서 about. 모든 내 과거가 축복의 발판이 돼버려. So then my entire past became my platform of blessings. 빨리 넘어갈게요. 오늘은 지금 나는 Then what about today, right now? 어떤 상황이든지 No matter what situation I'm in, 어떤 문제가 no matter 있든지 what problem I have, 최고의 누림의 날이 돼. 복음으로. it's the greatest day of enjoyment because of the gospel. 다른 게 아니에요. 복음 때문에. Not because of any other reason, solely because of the 내 gospel. 모든 문제를 해결하신 그리스도 안에 내가 있기 때문에. Because I'm in Jesus the Christ who has completely resolved all my 어떤 상황 problems. 속에서도 No matter what situation 오늘이 최고의 누림이 or in 돼버려요. any situation, it becomes my greatest enjoyment. 이것만 답이에요, 여러분 This 인생에. alone is the answer for your life. 그러면은요, 이 미래가 오는데 And one day you'll have to, face the future. 미래를 두고 여러분들이 여러분 인생의 최고의 그림을 그릴 수 있게 돼요. But now you can draw the greatest picture. 저는요, 복음 깨닫고는 항상 미래를 향해 갑니다. After realizing the gospel, I'm always looking towards the future. 과거에 속지 않아요. I don't reside in my past. 오늘 어려움 있고 문제 있지만 이길 수 있어요. Yes, I do have problems and hardships today in the present, but I can fully overcome 이길 수 them. 있어요. 속을 때 있어요. There are times when I am deceived. 근데 목사님 이번에 기도 수첩에 어디에 나왔죠? But in the recent prayer journal message, Reverend, you said, 5분만 속아라. if you are going to be deceived for only 5 minutes. 나도요, 굉장한 이게 오면은 5분은 속아요. That there are times when I am, heavily attacked, I am deceived. I'm only deceived for 5 minutes. 5분 이상 속는 거는 내가 사단한테 지금 잡힌 거예요. Being deceived over 5 minutes means that I am seized by Satan. 우리가 어떻게 육신을 가지고 우리가 펄펙할 수 있어요? How can we be perfect? 속상 옆에서 괴롭히면 괴로워져요. If someone is tormenting me, I'm gonna feel that. 화나요. I'm gonna get angry. 미워져요. I'm going to. I might even hate them, 불평 나올 수 있어요. and I may even complain. 5분 만에 복음 있기 때문에 확 돌아서. But because I have the gospel, I quickly turn away from that. 그게 답이 있다는 거예요. That's what it means to have the answer. 우린 답 있잖아요. And we already do have the answer. 그래서 5분 길면 이제 여러분 영적 상태 아직 잘하고 있는 주니까 1시간 정도만 속아야 돼요. I know you're still growing spiritually, so you have an hour to be 근데 deceived. 자꾸 가면 5분 이상 안 넘어가요. But the more you grow, then it won't pass 5 minutes. 그렇게 우리는 그걸 갖다가 믿음으로 승리하는 삶이라 하는 거예요. That's what it means to live a life of faith, of victory. 그걸 신앙 생활이라 하는 In 거예요. other words, a walk of faith. 아니면 불신자하고 똑같지. Otherwise, what makes you any different from unbelievers? 교회만 다니지. You're just merely going to church. 그리스도 복음 말만 하고 있지. You're merely just talking about Jesus Christ and the 불신자하고 gospel. 똑같은데 Wait, but you act just like an unbeliever. 우리는 그렇게 살 신분 아니에요. That's not our status. 이렇게 과거, 현재, 미래에 대한 답을 우리는 완전히 가지고 있는 We have the perfect answer in regards to our past, present, and future. 예. 세계 복음을 향하여 미래를 꿈꾸는 거예요. That we are dreaming while looking towards the future of world evangelization. 저는 그 비전, 그 꿈 다 갖고 있어요. I have that is my vision and that's my dream. 그래서 흔들리지 않아요. But that's why I'm unshaken 내 연약함에, by my weaknesses, 내 주위의 문제에 by the problems 결코 around me. 흔들리지 않아요. That does not hinder me. 내가 죽고 난 뒤에도 하나님은 세계 복음화를 이루실 거예요.
that I know for sure that God will fulfill world evangelization even after I die. 결론입니다. The conclusion. 여러분, 문제는 가는 곳마다 있어요. Wherever you go, there will always be 어떨 problems. 때는 미치겠다 싶을 정도로 갈등이 있어요. That there will be times when you're in a conflict that drives you insane. 예, 그게 인생이에요. But that's life. 그런데 여러분이 이 육신과 세상의 것에 속지 않고 However, as long as you refrain from being deceived, 문제와 갈등에 속지 않고 just don't be deceived by the problems and the 하나님이 conflicts. 강단을 통해서 주시는 말씀을 언약으로 잡고 기도한다면 And if you just pray holding on to the pulpit message, 반드시 여러분들에게 응답이 오게 돼 있어요. 미래에. you will receive answers in the future. 지금 올 수도 있고 미래에 Or 올 they 수도 있고. may even come now, but they will surely come in the future. 그게 그렇게도 목사님이 계속적으로 말씀하시는 오직 유일성 재창조. That's only uniqueness and recreation, what our pastor speaks about over and over again. 이 응답이 오는 거예요. That answer comes. 여러분, 저는 이 응답 속에 있거든요. I am in this answer. 예, 하나님 이렇게 인도해 주셨어요. This is how God has led me. 저랑 같이 복음 운동 시작했던 많은 사람들이 여기 있었어요. There were many people here in this region that started the evangelism movement with me. 그냥 뭐 한지 But 모르겠어요. now I don't know what they're doing. I don't know what they're up to now. 95%는 안 보여요. I don't see 95% of them. 근데 저는 지금도 세계 복음화를 향하여 하나님이 교회라는 시스템을 주셔가지고 Yet, you know, God has given me this system called the church. 그래서 세계 복음화를 향하여 지금도 걸어가게 하시고 And is allowing me to continue on this path of world evangelization. 오직 유일성 재창조 응답을 갖고 있는 거예요. That I have that answer of only uniqueness and 내가 recreation. 복음 받을 때부터 알았어요. I knew from the moment I received the gospel 내가 세계 복음화 하는데 나의 세계 복음화의 본론은 우리 자녀들일 거라. that yes, I will be part of world evangelization, but my children will be the main figures of that movement. 이거는 자랑이 아니라 증거니까 말하는데요. I'm saying this as an evidence, as a testimony, not to brag about myself. JD와 내가 참 부족했는데 But my husband and I are very lacking people. 이 세 자녀가 다 이 언약 속에 있는 But 거예요. all three of my children are inside of this covenant. 이것도 오직 유일성 재창조 응답이에요. That too is my answer of only uniqueness and 우리 recreation. 권사님 마찬가지. And same thing with our senior deaconess. 권사님과 JJ는요 늦게 만났어요. And our senior deaconess and JJ, they met kind of later in life. JJ 20대에 만났어요. She reconnected with him when he was in his 20s. 어릴 때 헤어져가지고. After they were separated when he was a child. 근데 지금까지 함께해요. But they're together even now. 이건요 지금 시대에 너무 힘든 일이에요. That is something that's really hard to see in this day and age. 거기다가 제자 제인이까지 만나고. On top of that, they met a disciple, Janie. 지금 태국 가가도 이 예배를 그대로 하고 생각 못했다. 그대로 예배하고 예, 헌금까지 일로 And they're 보내고. continuing to give their worship 뭐야. even though they're in Thailand. They even send their offering from there. 엄마랑 함께 세계복음 언약 붙잡고 하고 있잖아요. Together with his mother, they are heading towards world 그러니까 evangelization. 권사님은 중직자로서 오직 유일성 재창조 응답 속에 있어요. And that's why, as a church officer, our senior deaconess has received the answer of only uniqueness and recreation. 이 교회 응답을 누리면서 As she's enjoying this blessing or this answer called the church. 권사님은 어제도 고백하더라고. And even yesterday, she was saying, 내가 여기 갔다 저기 갔다 안 할 수 있는 나의 교회가 이렇게 있다니 이게 너무 감사하다. I'm so thankful that I have my church, that I didn't have to church hop. 내가 우리 데니오 보고도 And 그랬는데 I said this to even Daniel. 세계 복음화는 교회를 통해서 이루어지게 돼. World evangelization is bound to be fulfilled through the church. 그래서 내게 교회 응답이 있어야 하는 거야. That's why I need to have the answer of the church. 하나님은 교회를 통해서 나를 세계 복음화의 길로 이끄신다. That God will lead me towards world evangelization through the church. 우리 데니오가 이러더라고요. And so he said, 엄마하고 말할 때 가장 영적으로 이게 통한대. that I can spiritually connect with you best. Or I can, 그리고 답이 되고 속이 시원하대요. and he also said, I feel relieved.
여러분, 이렇게 하나님은 우리에게 복음으로 과거, 현재, 미래 모든 답을 가지고 세계 복음을 향하여 믿음으로 승리해 가기를 원하시는 거예요. And God desires for us to be on this path of victory, having the answer regarding our past, present, and future, going towards world 이게 evangelization. 우리에게 와 있는 축복이에요. That's the blessing that is already before us, 우리는- that we have already been given. 우리는 영원한 이유가 있는 삶이에요. We have an eternal reason to our lives. 그 하나님의 자녀입니다. We are children of God. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. I pray that you have victory this week. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 아버지 Father 감사합니다. God, we give you thanks. 우리에게 이 과거, 현재, 미래에 대한 완전한 답을 주신 것을 We give you 감사합니다. thanks for giving us the perfect answer to our past, present, and future. 사단에게 속지 말게 하시고 May we not be deceived by Satan, 하나님의 은혜 속으로 들어가게 하옵소서. but rather enter into your grace. 하나님의 시간표 속으로 말씀과 기도를 가지고 들어가게 And 하옵소서. may we enter into the word and prayer. 그리고 하나님의 나라 25시 응답 누리게 And may 하옵소서. we enjoy the answer of the 25th hour, which is your kingdom. 한 주간도 이 말씀 붙잡고 삶에서 승리하게 And 하옵소서. God, may we have victory this week while holding on to this word. 기도로 승리하게 May we have 하옵소서. victory through prayer. 예수 그리스도 이름으로 In 기도합니다. Jesus Christ's name we pray. 아멘. Amen.